This should be live, right? Okay. Is there audio? Okay. So let's quote Del Bigtree and say, "Good day, good morning, good evening, wherever you are out there. Welcome to the show." Which you're probably not gonna see because, internet censorship's super advanced. But moving on to today's subject. I mean, not necessarily today's, but the moment subject. So, growing up, like in the 90s and the 2000s, like after 2010, maybe 2011, I kind of stopped watching cartoons. I mean, kept watching South Park. The thing is, we had in Romania this cartoon named Life with Louie. This Louie guy is a stand up comedian. This guy is a stand-up comedian, so in most some Americans might know him. Okay, depending on the censorship on or on which what type of cable uh they had for television in America. We had this cartoon in Romania. Okay, uh, it was saw Fox Kids, the cartoon similar to Cartoon Network. The channel was named Fox Kids, so I remembered about that fake spaceship, like not necessarily fake spaceship. It is a spaceship. The thing is, loads of retards are being tricked into thinking that those transvestites are aliens. All right, just because of the atmospheric occurrences and technology they use to trick people with. Okay, so in this cartoon, for example, this is just a cartoon, right? But over here, I mentioned the episode. I asked the AI to give me the episode. It might be this one. Um, so Grunwald and Louis a project, a school project, right? That's so convincing that Louis' father, Andy Anderson, who is a war veteran, he went in World War II, is convinced that their school project is an alien spacecraft, leading him to being declared the ambassador of the Earth. And he gets this sense of importance, this fake sense of importance, starting to think that he's superior in some way to other people. You know what I'm saying? Um, yeah. So this episode, I'm not gonna show you the episode. You can search for it. It's like Louis and his friend. Maybe we can get like you should be able to find it if you look for online cartoons. Maybe you could find. We have it translated in Romanian. Uh, hmm. This thing. Okay. What 34? Okay. So this one over here. This one over here. This thing that's got three balloons attached to it on top. It's probably like three helium balloons that make this shit that's got a flashlight attached to it float. And you got Andy over here holding a camera, taking pictures of it. You know, because he thinks he's taking photographs of an alien spacecraft, right? So this is just cartoons. So as a child, you're watching this kind of shit, and you're being indoctrinated, kind of brainwashed, prepared, let's say, for what is to come in the future. When let's say you're in the parking lot, like green light bulb parking lot, lots locations. Let's see if the AI shows you green. No. Let's have a what does it? Did it just say ultrasonics? Wait, I think I just saw the word ultrasonic in this text somewhere. Control find, Control F, ultras, no, sonic, not back. Go back, green,
ultrasonic sensors, small probes installed in the ceiling of the floor. No, okay, yeah. So continuing the conversation with the AI, uh, I'm asking about parking lots similar to the one in Zandvoort. So Google Maps. Okay. Maybe they removed the poles from that parking lot. Krenenweg. I think that's how it's called. Not this. I think this is where the Formula One took place about a year ago. Uh, where do I show it? Maybe spell like this. I show it in one of the episodes. Okay, I'm not gonna start looking for it like crazy, being desperate to find it. So somewhere in Zandvoort, there's a parking lot uh, that's got like green light bulbs next to it. And you're kind of when you see those green light bulbs, it's a pleasant ambience. You know what I'm saying? I'm asking you about parking lots that have street lighting poles that emit a green light. What's he gonna answer? I'll come back to this, or I'll come back to this later. I'll get to what I want to say. Okay, so you got this kind of shit being shown on TV in the '90s, right, or early 2000s. Then you got passenger drones for sale, of helicopters. All right, this is just like a cheap example. All right, this is a cheap example of this kind of shit. Uh, these are mainly made by Chinese corporations because the the crowding on the city streets is super high. Like you got loads of cars blocking traffic, and you cannot get to work on time. You can't get to a business meeting on time. You know, you're late for a lot of shit, maybe a doctor's appointment, stuff like that. And the Chinese government made, I mean, not just Chinese government, made these passenger drones. Lots of them, like stuff like this, is available to the general public, right? So this is sold via Teo Bayo for approximately $332,000. So about 1/3 of $1 million. Okay, US, that is. All right. So this is available to regular people like you and I, right? If you or I had this kind of money, we could buy it. The thing is, this is technology that's available to us. There's technology that we're not allowed to know of, and these drones can also be camouflage. Now I gotta verify. It can be camouflaged with Fresnel lenses. Uh, this is the lens type. Okay. Uh, so now you got loads of people that haven't seen. I'm not necessarily blaming them because they didn't see this episode. It's just that they didn't keep up with what's going on regarding technology, and they didn't read holy scripture, and they're just a bit uneducated in certain aspects in life, so they're easily manipulated and brainwashed by a lot of a boatload of bull crap. You know, they believe lies, start believing lies, and then they end up on
they wake up falling. They're like in a free fall of ignorance and stupidity. That some of them realize it, that they're into that free fall at some point, and they don't want to admit it. Okay. Um, they keep doing the same stupid shit they're doing out of pride. Okay. Uh, Instead of repenting and trying to repair their mistakes. Okay. And then they end up in the place where there's no water. You know, they end up in this place where there's no water, which for some reason some Catholic Pope said, "Oh no, this is just an imaginary dimension." Nah, this place is super fucking real. Yeah. But as I said, like that Catholic Pope has no business being a representative of the church because yeah, it's 2026. Moving on, I think this was it, right? Does it just say Zandvoort? No, it said transport over here. Now going back to the green light bulbs. Uh, I mentioned the Fresnel lens over here for the often marketed as invisible material, right? Because you can put these lenses on top of stuff like passenger drones and make them invisible and camouflage them. And not just these types, because you need like a super uh, 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 great, like a big amount of money to purchase the Fresnel lenses necessary to cover a passenger drone. But they also have nanorobots, okay, and it costs less to make a nanorobot invisible or a regular, like a smaller robot, a medium-sized robot. It costs less to make one of those invisible and camouflage one of those with a Fresnel lens, right? Than it is to cover a passenger drone and camouflage this type of flying vehicle. All right. Now this is just one example. Maybe there probably are more types. This is one of the most basic camouflages, in just in front of you that I can think of. And I'm not talking about like camouflage clothing for like regular military clothing, because that's yeah. Um, I'm not referring to this. Okay, this might help you in the woods, but one of these cloaks in the woods might help you even more. But they're as you can imagine, they're more expensive. You can find loads of videos like these ones on YouTube. All right, uh, how they hide this guy is hidden, like he hides behind it, and you can barely tell it's there. You know, and they're made like in their backyard, as I've shown those lasers and stuff like that. Uh, yeah, and they're like regular people, you know, they're like you and me. Assuming some of you that are watching are as poor as I am, you know. Uh, yeah, I don't think I can afford this kind of uh, shit, you know. And I don't know if I'm actually that smart to bend it, because you need to bend it at a certain angle. But moving on from the subject, let's go back to the green light bulbs, because most times these passenger drones with these transvestites pretending they're aliens appear in places not necessarily in the parking lots with that have green light bulbs. Those green light bulbs, like those light poles, you know. Uh, you got Where are they? These poles. They have some few of these poles. Not looking like this. More, they could be looking like this if they wanted to, but the light is oriented downwards, you know, it's oriented towards the ground. It's not made to go 360 degrees angles, like in all directions. It's made 180 degrees just to go light in one direction from up to down, like
like these. So in those parking lots, they have these kinds of poles. Now, from what I understand, they're so freaking corrupt. They got all the authorizations necessary, and if you come to think about it, it's not something that's how do I say this, um, forbidden, because it's not. It's just a trap. Just have to be attracted. It's like a fly trap. Those lights that flies fly into, like like lightning, no, lighting, light that kills flies, light generator, light bulb that kills flies. You got these kinds of devices. Standards household light bulbs do not, however, specialized bug zappers, okay, that's what they're called, and fly trap bulbs are designed to attract, okay, and kill or trap them. All right. So gotta keep moving this. Maybe we get some images in the cartoons. I've seen them like looking like this and generating a purple light. Okay. So this street light pole that's generating a green light. It's something similar. All right. Where is it? I started to ask it about not passenger drones. These. Okay. Whoop. Move it over here. Um, so these parking lots that have these light poles that generate these green lights act in a way like these lamps that attract flies and kill them. They're similarly have a similar effect on humans in the way that you think it's a pleasant atmosphere, and you find them in places. I don't know. They're placed in specific locations. I don't know how to say this. They're not very common. Green parking lot certification. The term green parking lot refers to an environmental sustainability, not the color of the lights. No, I'm referring to the color of the lights. Safety and color temperature standards. No. Based on the current industry standard, there is no known public parking lots that utilize. No. Okay, let's go to email, Yahoo Mail. Got search over here. Whoa. I got loads of errors. There you go. I got loads of emails being returned to me. Like I got this location. Okay, let's check the street's name. Desktop. Kenan Merweg stew. What did I write on Google Maps? Kenan Weg. It's pretty close. It could have helped me with the location. What's taking so long? I don't know. Okay, let's go street view. I think it's over here. Might be over here. Yep, this is the place. Okay, so over here, when 2026. Okay, so the shit kind of modified over here. If you park over here, there's there. I don't know if these is because over here it says 2026. I don't know if you can see. Yeah, you should be able to see over here. It writes 2026. Maybe it is recent. I'm not super sure that the picture is that recent. This car looks pretty new though. Okay, I don't remember. I did a piece like one of my recent episodes, like when I show, where is it?
like over here where I show the same address in this video, where I show the same address over here, the pictures are from 2023. Let's and this was posted, wait, we're gonna see over here 3 weeks ago. This is from 3 weeks ago, 1st of June. Okay, let's do this and check to see where I show. Whoop, I think over here. Okay. The car's not there. It says 2026. I want street view. It says 2026 over here. Okay. De aici, știi? De la casa de marcat unde se primește cash este un țigan. Mai înțeles? Wait. Listen. I'll move the mouse scroll. Hope. Okay, yeah, it says 20. No, image capture, 2 dots, March 2023. Copyright 2026. Okay, so over here it says image capture, March 2023, copyright 2026. So if I go over here, oh no, it's the same shit. Image capture, March 2023. No, they didn't update it. It's just they updated the copyright. So the Google car didn't update the image. All right. So over here, you got like this pole, and they used to be, they probably taken down. The image might be either older, or they removed those poles, because over here you have like some lighting poles that generate the green light, that which act like, it's about 2 or 3 of them. It's not a huge parking lot. As you can see, you park here, you know, or what, like from here to here. This is where you can park your car, you know. And seeing these parking lots as you're driving around the seaside, you know, over here, because you come through here, you go like this, or you come this way, you know, and you see the green light bulb parking lot over here, and you think, oh, this is a pretty good place to sit in the shade for a while and shit like that. And then evening comes, and the light bulbs turn on, and you see the green light, and you're kind of hypnotized by them, you know. And they act in a way, especially if you're driving at nighttime, they act similarly to this flight trap, because they generate like a pleasant atmosphere, especially if you're in the Netherlands, you know, where marijuana is legal. You know, you're next to Amsterdam over here. And you might stop over here for a joint, you know, and then you turn into Andy Anderson, thinking that those transvestites are actual aliens, and you're not realizing it's a fucking passenger drone, and that's got like advanced, because as I said, these passenger drones are the devices that like these kinds of flying vehicles are available to the general public, to you and I. Then you have like fraternities and shit like that, where they suck each other's dicks, and then they wonder, how do we know they suck each other's dicks for their satanic agreements that are supposed to be hiding their cannibalistic cult, you know? So they got technologies that's more expensive than this. It's equipped with other technology that's more expensive than this, and it's camouflaged with technology that's more expensive than this, you know, as I just mentioned. Yeah, I think that's what I wanted to say. Don't turn into Andy Anderson, or yeah, don't turn into Louie either. I mean, I don't know, maybe turn. The thing is, Louie and this guy is a stand-up comedian, and they made cartoons. He's in the showbiz industry. Well, he passed away in January 2022. What's lymphoma? Type of blood cancer. Okay, so from what I understand, it's leukemia. Develops when lymphocytes, a type of white blood cells, are essential. He was probably vaccinated, because 2022,
it says over here January 2022. 2022 is after the COVID pandemic, right? So he probably got vaccinated, and so his white blood cell replication started to decrease, and he ran out of white blood cells, which generate like help the immune system fight off diseases, because that's generally what happens through that these vaccines. Your white blood cells go down, and your body stops giving birth to white blood cells. Okay. Yeah. If you want to go into details about the disease, yeah, includes lymph nodes, spleen, bone marrow, often forming tumors and impairing the body's ability to fight infection. All right. Yeah. Rest in peace for this guy. Yeah. Feel sorry for him. Uh, I haven't watched like his stand-ups. I watched a bit of his stand-up. I wasn't too impressed by his performance in stand-up. The thing is, in stand-up comedy, you usually make fun of shit, and you're in Romania. The word for the this industry in showbiz, this part of the showbiz industry, is called divertisment. And like it's divertisment is like a diversion, like a distraction from what's going on. And sometimes you are focused and bothered by something, and you're thinking, I'm just gonna watch this comedian. You know how kings had buffoons that made them laugh, and they would decapitate the freaking buffoon, or do, who knows, replace the buffoon in some way if the buffoon didn't perform, uh, in order to please the king and make the king laugh, shit like that. In the same way, you got like stand-up comedians, and like Colosseum stuff like that, football matches that replace the Colosseum from ancient Rome, and shit like that. You know, that's keeping us distracted and uneducated in certain aspects. I'm not saying don't get into comedy. You know, maybe do some yourself. You know, yeah, don't go necessarily for what the mainstream media is showing you. So yeah, regarding this guy, now this episode, this is what I wanted to say. I made the parallels. I hope you understood what I wanted to say. Some of you already knew this kind of shit. Now I'm gonna say it in Romanian. Okay. Thanks for watching. Stay blessed. Stay vigilant. Hallelujah. Ok. Deci în română. Acum, noi am crescut în anii, în fine, noi, nu toți care se uită la mine acum au crescut în anii 90, la televizor pe Fox Kids, dacă aveai televizor, în fine, și după anii 90 o să apară unii, eu n-am avut televizor. În fine, mulți dintre ei vor minți cu chestii de genul ăsta, fiindcă vor să se victimizeze în fel și chip, să o facă pe, în fine, mă abțin. Deci, dacă vă amintiți de viața cu Louie, Life with Louie, la un moment dat îl dădea în engleză, după aia, din păcate, au început să traducă episoadele, să le dubleze în limba română din engleză și, noi în timp ne-am obișnuit cu chestiile astea. Nu știu dacă vă amintiți de episodul ăsta în care Louie și cu Grunwald au un proiect de făcut la școală și apare proiectul lor, în fine, își testează proiectul. Și tatălui lui, Andy, care este veteran de război, de al doilea război mondial, crede ca un idiot că este o navă extraterestră, că e un OZN, și începe să-i facă poze și după aia își bat joc de tasul lui și îl fac să creadă că este ambasadorul Pământului. Ceva s-a întâmplat, mi-a bipuit ecranul, frate. Nu știu de ce, am avut un flash negru pe tot ecranul laptopului. Nu știu ce naiba s-a întâmplat, nu e ca și când s-a luat curentul. Ok, ceva ciudat, în fine. Cine știa să-mi testez viteza la internet. Din nou. În fine. Așa, revenind, presupunând că nu s-a întrerupt live stream-ul și încă continuă.
Deci în episodul ăsta Andy este păcălit să creadă că proiectul de școală al lui Louie este o navă extraterestră. Louie și cu grunul își bat joc de Andy și îl fac să creadă că este ambasadorul planetei. Am căutat episodul aici, se numește Close Encounters of the Louie Kind, dacă vrei să-l cauți, ăsta e titlul episodului. Da, așa se numește desenul animat. Ok, a fost difuzat prima oară pe 8 noiembrie 97. Acum, chestii de genul ăsta se întâmplă în viața reală. Noi ajungem la niște puncte din alea, în fine, am mai spus de chestia asta cu vimale invizibile, nu știu dacă ai văzut filmul respectiv, poate nu l-ai văzut, poate are un shadow band din ăla, poate nu vezi nici ăsta, sunt live stream acum. Ideea este că există chestii de genul ăsta, da? Fresnel Lens Invisibility Cloak, poți să-l întrebi și pe robot, îți spune și el niște detalii despre lentila asta Fresnel. Este găsită, multe dintre ele erau găsite în televizoarele alea cu tub, știi, alea cubice relativ, care aveau o formă cât de cât cubică, mai vechi. O lentilă din asta era în ele și unii dintre ăștia îți arată, dacă ai un televizor din ăla mai vechi, cum îl poți folosi ca să, uite aici formula matematică pentru distanța între două lentile, pentru distanța focală, din ce înțeleg. Și ai tutoriale, how-to-uri pe internet, filme ar trebui să ai legate de cum să-ți construiești un scut din ăsta invizibil acasă și îți arată și ăștia care sunt gen oameni de rând, ca și tine, ca și mine, cum sunt ăștia, știi, că nu sunt ăștia niște super rich guys, niște oameni super bogați. Mulți dintre ei sunt de-al de mine, de-al de tine, care, na, băi, nu mai folosesc televizorul ăsta cu tub, s-a și stricat, na, hai să fac ceva cu el, uite-l pe ăsta, ce bine îl camuflează în spatele ăstuia și uite ce dimensiune are, și mi se pare că e ceva subțire. În fine, deci chestii de genul ăsta pot fi făcute în fine, și ăsta, cum ziceam, are o dimensiune considerabilă. Chiar mă întreb de unde Canadian Camouflage Company, Hyper, ok? În fine, deci ți apar chestii de genul ăsta. Da? Companii din astea care pot face echipamente de genul ăsta de camuflaj. Da? Acum astea, după cum spuneam, sunt chestii pentru oameni care pot fi relativ făcute și cumpărate de oameni de rând, ca și tine, ca și mine, dacă strângem din buci și punem niște bani deoparte. Ideea este că sunt oameni super bogați care dau lovituri de stat, îi răpesc pe alții, le fură banii, fură bitcoin și tot așa. Și după aia se întreabă oamenii, wow, de unde și-o fi cumpărat la Lamborghini sau whatever. Știi? Care au acces la niște chestii. După aia mai există drone de pasageri, da? Cum sunt astea, datorită aglomerației urbane de pe șosele, uneori riști să întârzi la programarea de la dentist, la o programare la doctor, la coafor, la cine știe ce întâlnire de afaceri, știi? Și au apărut și drone de pasageri, gen nu avioane, sunt după cum știi ce e, o dronă din aia mai mică, o controlezi cu telecomandă, chestiile astea sunt mai mari, merg pe același principiu, funcționează la fel, doar că pot duce, din ce am înțeles, unele dintre ele chiar și doi, nu neapărat unul. Asta pe care o vinde Taobao e în jur de $332.000. Overseas, adică gen în Europa, zic ăștia că ajunge și la $410.000. Din nou, ăștia pentru cineva care are bani, gen, știi? Pentru unul care a furat nu știu cât Bitcoin, de exemplu, ăștia nu știu cât înseamnă, cât mai costă Bitcoin. How much is one Bitcoin worth? 61. A scăzut? Păi, ești prost, a scăzut. Era parcă $120.000. Ia, stai. În 5 ani. Da, m-a scăzut. Era 120, da. Și a scăzut. Așa. Deci, pentru niște oameni, când a ajuns, să zicem, la punctul ăsta de era $120.000, gândește că
pentru oameni care aveau, care furaseră, că ai auzit probabil de cazuri la știri, la televizor, și dacă n-ai auzit, în fine, îți spun eu că au fost o grămadă din ăștia care se plângeau, băi, mi-a furat Bitcoin-ul. Și apăreau alții care ziceau, ăla are Bitcoin, ăla are Bitcoin. Auzeau de unii, băi frate, am avut prieteni care au investit în Bitcoin și mi-au dispărut, iar pe guvernul nu se știe ce s-a întâmplat cu ei, chestii de genul ăsta, mai înțeles? Fiindcă ajungeau la un punct, după cum am spus, Bitcoin nu valora $120.000 și dacă este să cumpere o dronă din asta de pasager, să convertești niște Bitcoin din asta când valora $120.000, să faci rost de $410.000, să-ți iei una din asta, știi ce spun? Să o acoperi cu niște din astea, știi, să o faci invizibilă. Știi, în fine, asta zic așa, ceva rudimentar. Asta e faza. Astea sunt niște chestii rudimentare. Tu când ajungi la niște sume din astea, știi ce spun? Niște sume din astea, fiindcă sunt niște oameni care chiar au investit în Bitcoin și au fost, cum să spun, mai secretoși și au continuat niște proiecte, să zicem, pe cont propriu și poate chiar au făcut ceea ce zic eu într-un stil din ăsta experimental. Ideea este că ăștia, pentru niște oameni care fac niște tâlhării din alea la nivel, cum să spun, l-ai văzut dădeau la știri, la Digi, pe nu știu care bancher român care era, nu știu ce, trezorier la Banca Națională, la BNR, la Banca Națională a României, că dădea el petrecea nu știu ce club de lux din Franța. Când în timpul ăla el se presupunea că era de fapt la birou, la muncă. Știi? Pentru oameni de genul ăla, probabil, o chestie din asta este o nimica toată să-și cumpere. Știi? Chestii de genul ăsta, după cum am zis, au apărut datorită aglomerării urbane, fiindcă nu vrei să stai la coadă în trafic, să ajungi la benzină, să te plângi că s-a scumpit petrolul, știi, când poți să ai una din asta. Știi, și te deplasezi mult mai repede, nu trebuie decât să ai un loc de parcare pentru ea. Așa, acum că am ajuns la locuri de parcare. Există chestii de genul ăsta, da? Lumini de genul ăsta sunt făcute ca să-ți atragă muște, da? Light bulb that kills flies, am scris aici. Dacă îi dau și pe ask, flying insect trap, da? Sunt niște becuri care atrag anumite insecte zburătoare, le hipnotizează, cum s-ar spune. Știi, unele sunt atrase și de faptul că poate emană o anumită căldură becul respectiv și când se așează pe becul ăsta, musca este electrocutată și moare sau cine știe ce pățește, poate este și uns becul respectiv cu o travă și omoară insecta. La fel în lume, în fine, adică îți creează modul în care un zapper din ăsta uite că am impresia că am și uitat să adaug chestia asta esențială în engleză. Că un mediu plăcut, dar cred că am zis, e posibil să o fi zis, un mediu plăcut, cum creează din asta, un bec din asta pentru muște, e o diversiune, știi? Muștele sunt atrase de mediu plăcut creat de becul respectiv și când se așează pe becul respectiv, țapă, era capcană și moare musca, mai înțeles? Deci doar fiindcă ai un ambient plăcut generat de o chestie, poate să fie capcana însăși care îți generează ambientul plăcut respectiv să-ți distragă atenția de la ce urmează să se întâmple. Așa, în Olanda, da, există strada asta, locul ăsta. Dacă te-ai uitat la canalul meu, ai înțeles despre ce e vorba la cazul cu clanul mafiot ramificat global, da? Arăt strada asta și în mini-documentarul ăsta, da? Publicat pe 1 iunie. Am și playlistul. Unde-i playlistul ăsta? Ăsta, am și 152 de filme, în fine, știi ce spun. Dacă te-ai uitat la seria asta, ai înțeles despre ce e vorba. În principiu, strada asta se află în Olanda, unde marihuana este legală. Știi, marihuana, dacă o fumezi, cum ziceam, te bagă nu neapărat într-o stare de trans, îți creează o stare mai plăcută, să spunem. Știi ce spun? Și acum unii o folosesc în scop terapeutic, nu dau acum cu topul în cap unui fumător de marihuana care o folosește în scop medicinal. Ideea este că trebuie să fii conștient de
unde, de locația unde o utilizezi, de unde îți administrezi un medicament de genul acesta, care poate că și ia, stai să întreb asta. Is cocaine used as an, cum se numește, anesthetic in surgery rooms, or was it ever used? Yes, deci da, răspunsul este da. Cocaina a fost istoric folosită prima dată ca și anestezic introdus în medicină la sfârșitul secolului XIX, da? Și este încă, is still used today, deci este folosit încă astăzi în anumite situații chirurgicale, da? Deci tu trebuie să fii atent dacă te joci cu chestii, cu droguri, da? Să fii atent unde le administrezi, în special fiindcă în Olanda, da, unde marihuana este legală și marihuana este un medicament care are un efect anestezic, da? Există locuri cum e străduța asta, da? Unde există niște becuri, în fine, nu știu dacă au scos becurile, aici scrie, nu mai scrie image, aici, uite că scrie imagery 2026, 2026, 2026. În ăsta, aici, care este postat pe 1 iunie, azi suntem în 25, deci acum 24 de zile când am postat ăsta, imaginile astea, pun puțin mouse-ul în dreapta să dispară bara de jos de la YouTube, scrie Image Capture martie 2023. Chiar aici, da? Scrie Image Capture și după scrie 2026. Da? Deci după ce am pus chestia asta pe net și am adus la cunoștință chestia asta, astea s-au modificat aici. Mai înțeles? Și într-adevăr nu știu dacă apare în mini-documentarul ăsta mașina asta care apare aici. Știi? Când ți apare, hop, nu-ți mai apare. Mai devreme a apărut aici, mașina asta gri. Da? În fine, ideea este, nu vorbesc de mașina gri, vorbesc de becurile astea, da? Aici, pe stânga, nu știu, acum este doar unul, dar erau prin 2023, venul ăsta, deci ăsta e încă aici, frate. Mai înțeles? Ăsta a rămas aici de atunci. Nu e ca și când ori fi furat dubița asta și ori fi ajuns în posesia tâlharilor și acum poate este folosită de tâlhari duba asta. Duba asta a fost de mult aici, șoferul ei gen a pățit-o picând în plasa cum a picat Andy în plasa asta. Mă înțelegi? Fiindcă au venit unii cu o dronă din asta de pasageri. În fine, asta e faza, că nu era doar o oarecare dronă de pasageri. După cum am zis, chestii de genul ăsta sunt, dacă ai $410 în Europa, poți să-mi cumpăr eu și tu, probabil una de genul ăsta. Știi ce spun? Faza este că ăștia sunt rețea de crimă organizată, care au treabă cu rețele teroriste, care învârt mulți bani și au un plan de dominare globală, de țiganizare mondială. Mai înțeles, după cum, nu știu dacă ți amintești, după atentatul de la 11 septembrie, când a picat World Trade Center, au început țiganii cu tot felul de amenințări islamiste, că o să vedeți voi că toată lumea, toți se vor converti la islam și chestii de genul ăsta. Mai înțeles că, așa au țiganii impresia. Deci ăia sunt niște țigani care au furat mulți bani, mai înțeles, de la mulți oameni și nu au chestii de genul ăsta, au niște chestii mai avansate decât drona asta de pasageri, mai înțeles, au niște vehicule de zbor militare, mai înțeles, dotate cu alte dispozitive avansate, prin care îți generează modificări atmosferice, în fine, și mai multe chestii. Nu o să fac o listă cu chestia asta, poți să-ți folosești tu imaginația la chestii genul ăsta. Am mai menționat și citate biblice legate de tehnologie, cum era și în zilele noi, așa va fi și în ultimele zile. Nu spun că acum suntem în ultimele zile, zic doar că nu trebuie să pici plasă cum a picat Andy plasă proiectului lui și a crezut că
proiectul lui Fiusu este o navă extraterestră, da? Ideea este că rahaturi de genul ăsta, în fine, ăsta e un exemplu, noi ne uitam la televizor, știi, și ne spălau relativ pe creier pentru chestii care urmează. Am mai menționat chestia asta într-un episod anterior. Da, deci sunt parcări în locații cum e, nu asta, în locații cum e cea pe care am arătat-o. Ajungem, aici ar trebui să fie, aici, pe stânga. Da, aici erau, nu știu dacă mai sunt, poate le-au scos, niște stâlpi de iluminare, cum e stâlpul ăsta, da, care generează o lumină verde, care are, nu zic acum că dacă este relativ hipnotizantă, da? Becurile astea, în fine, și sunt la o distanță destul de mică un stâlp de altul, îți generează o lumină verde. Am căutat green light bulb parking lot, parcări cu becuri verzi, și a început să-mi bată câmpii inteligența artificială. Ideea este că tu, ca și fiind într-o țară democratică și relativ pe o proprietate privată, poți să faci, în fine, asta e faza, să presupunem cam ce vrei tu, să-ți montezi ce vrei tu, știi ce spun, în curte, de exemplu, am câțiva brazi pe care am pus instalații de pom, știi, din astea care se alimentează cu energie solară, știi că sunt instalații de pom. Instalații de pom de Crăciun solară cu LED-uri multicolore, știi? Există chestii de genul ăsta, știi? Hai că este, să zicem că, să presupunem că locul ăsta este pe lângă o proprietate privată, deși din ce observ nu e chiar așa, fiindcă duce aici, care duce aici, pe aici este un club de golf, mai înțeles, asta e altă stradă, știi? Și nu sunt bariere care să te anunțe aici, de exemplu, că e să-ți restricționeze accesul și chestii de genul ăsta, știi? Adică ei au avut nevoie să facă niște mânării pentru a obține autorizațiile pentru becurile astea, în fine, nu zic că e ăsta, după cum am zis, poate este editat prin Photoshop și au scos stâlpii respectiv și au pus alți stâlpi aici, sau poate au demontat stâlpii respectiv de atunci cu totul și i-au pus în altă parte, că mai sunt locații de genul ăsta, mă înțelegi? Unde parchezi aici, te afli în Olanda aici, da? Locația asta este în Olanda, în fine, Netherlands, whatever, cum vor ei să... că și fonetica contează la numele unei țări. Da, Olanda, țara perelor. De la asta vine Olanda, asta înseamnă Olanda, exportul lor principal este de pere. Și îți creează un ambient plăcut, cum ziceam, că tu vii aici de la malul mării, da? Turist, să spunem. Și te-ai plimbat, ai ajuns la malul Mării Nordului, în fine la ocean, gen, și vii pe aici și vii așa și te întorci pe aici. Sau vii pe aici și te întorci pe aici, mai înțeles? Și gen Amsterdamul este aici, știi? Harlem e aici, mai înțeles? Na. Și îți creează un ambient plăcut care acționează, după cum spuneam, similar cu becurile astea pentru muște. Ok? Și te trezești că apar niște din ăștia care au niște drone din astea de pasageri care sunt dotate cu alte tehnologii militare. Unde este passenger drone? În fine, am menționat drona de pasageri. Da, îți arăt acum, hai să-ți arăt informația am mai spus asta. Aici am impresia, da, the term refers to environmental sustainability. Da, nu, eu nu la asta mă refeream când am căutat chestia asta, când am întrebat robotul de chestia asta. Nu prea vrea să-mi dea detalii legate de chestii de genul ăsta. Adică, na, m-a bătut câmpii. I-am scris locații și îmi dă locații probabil de, în fine, menționează ultrasonic sensors, da. Așa. Aici am scris de electric zapper-ul, becul care omoară muștele, care e gen capcana aia cu care creează un ambient plăcut.
scutul de invizibilitate, în fine, gen tehnică de camuflaj. Cloak, că a zis și niște chestii despre asta, da, a dat și niște gen puncte teoretice legate de asta, are mai multe aici, DIY, adică DIY înseamnă do it yourself, adică fă-o singur, deși nu știu ce informații îți dă robotul, după cum știi, robotul îți ascunde foarte multe chestii și răspunde evaziv, vrea să te ducă pe lângă multe chestii, îți dă aici niște formule matematice. Amazon și AliExpress. Deci îți spune că poți să le cumperi și de pe aici. Deci nu neapărat să ai, multe dintre ele pot fi găsite în televizoare cu tub. Dar au cam dispărut televizoarele cu tub. În fine. Fascinating optical trick. Da? Și se dau jos ăștia din spacecraft-ul lor și încep să țină de coate și merg așa sincronizat într-o manieră hipnotică. Știi care e alt optical trick, știi? Și tu, vai, a venit extraterestru. Nu, frate, sunt doi travestiți care se țin de coate și merg sincronizat într-o manieră hipnotică. Da, da. Mai voiam să-ți arăt ceva? Astea ar trebui să fie publice. Da. Așa. Și cam atâta, cred că. Să nu ajungi Andy, da? Deci să nu ajungi, adică nu zic acum să nu fii veteran de război, dar să nu fii naiv ca Andy, ok? Încearcă să, poate n-ai văzut episodul, îți mai arăt o dată cum se numește episodul, ok? Ăsta e episodul, da? Ok, cam atât pentru moment. Rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Aleluia, Hua!